assessment of the heart تقدم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن الجزء الأول. طبعا بعد فقرة هسه من ضمن المنهاج مالتكم عندكم الأسسمنت أوف ذا هارت. احنا نقدم لكم الأسسمنت أوف ذا هارت تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر. الأسسمنت أوف هارت يضمن الأسسمنت حتى يصير كومبليت. المفروض يضمن الأسسمنت أوف ذا abdomen والأسسمنت أوف ذا thorax. الأسسمنت أوف ذا thorax شباب إنه الأسسمنت أوف ذا هارت أنتوا أخذتوه بالكورس الأول وأخذتوا وياه الأسسمنت أوف ذا abdomen والأسسمنت أوف ذا abdomen والأسسمنت أوف ذا thorax. المطلوب من عندكم هم دول الأسسمنت كومبليت أسسمنت أوف ذا هارت بهذا الفصل. يعني يجي مطبقة بالبيكربونات تجي بهذا. فأنا جبت لكم أفلام إنه على الأسسمنت أوف ذا هارت والثوراكس والأبدومن، وشرحت لكم سويت لكم تعليقات على كل فيلم من هذه الأفلام اللي حارسلها لكم. الأسسمنت أوف ذا هارت تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن. الأسسمنت أوف ذا هارت طبعا أنتم ماخذين الكورس الأول ولكن هذا الكورس هو يعتبر واحد من الأوتلاين مالتكم من الكونتين مالت الكارديو. طبعا الأسسمنت أوف ذا هارت يتضمن إنه ويا another system اللي هو الأبدومن والثوراكس. شباب هذا هو مطلوب من عندكم. انتم بالكورس الأول أخذتوا بصورة مفصلة الأسسمنت مالت الهارت والثوراكس والأبدومن، فبهذا الكورس هو مطلوب من عندكم لأنه مطلوب تطبيقه من عندكم في المستشفى. وحتى أذكركم به فأنا جبت لكم أفلام وهسه أعطيكم نبذة مختصرة عن كل فيلم، وأنتم أريدكم إن شاء الله أريدكم اتبعون الفيلم الخاص. فالفيلم الأول اللي هو Assessing of the Thorax. شباب الأسسمنت اللي تفتحون هذا الفيلم لما حتفتحونه حتشوفون إنه يحكي على الأسسمنت ماله. أول شيء نسوي inspection للثوراكس، ثاني شيء نسوي barbate للchest expansion، barbate للtactile fremitus أبو 99، percussion ماخذ as the thorax as the posterior، diaphragm exploration يسوي له، والauscultation of the breathing sound. هذا ملخص عن هذا الفيلم. طبعا انتم اخذتوا كل هذه الشغلات صورة موسعة وممتحنين بيها وتعرفوها، فهو الاساس مالتكم هو بالمنهاج اللي اخذتوه بالهيلث اسسمنت. لكن هذه تذكرة لكم، هذه اشياء عملية حتى تتذكروا. فجبت لكم امثال للتذكرة لكم هذه الافلام. ثاني واحد الفيلم هذا يتكلم على يكمل الاسبلتيشن اوف بريثنج ساوند as the posterior، ويكمل ايضا الاسبلتيشن اوف vowel ساوند. بعدين ينتقل على الانتيريور اوف ذا thorax، يحكي لكم على الانسبكشن اوف ذا thorax as the interior، يحكي لكم على chest expansion as the interior of the thorax، يحكيكم عن Tactile Fremitus 99 as the interior، يسوي لكم أيضا يحكيكم هذا الفيلم على percussion of the thorax as the interior. هذا اللي كان الفيلم
الثاني. وأيضا يحتوي إنه هذا الفيلم الثاني يشوفون به يحكي على على الانسبكشن اوف يعني على الهيلث اسسمنت مالت الهارت، الانسبكشن اوف ذا بريكارديوم، يحكي على الانسبكشن اوف ذا 5 keys gland اللي هي مالت الاورتيك اريا والبولميناري اريا والترايكاسميد اريا والميترال اريا. الاسكولتيشن يحكي على اسكولتيشن اوف ذا هارت ساوند، يحكي ايضا هذا الفيلم على البالبيت اوف abnormal pulsation. هذا الفيلم يحكي على الانسبكتد اوف jugular vein distension وعلى بالبيت اوف carotid artery واسكولتيشن اوف ذا carotid artery. شباب هذا الفيلم يحكي على الابدومينال، هذا الفيلم يحكي على الابدومينال اسسمنت اللي هو يحكي على الاسكولتيشن اوف باول ساوند، اللي يحكي على الابدومينال فاسكولار ساوند، يحكي على البيركشن اوف ذا abdominal، بيركشن اوف ذا liver، بيركشن اوف ذا spleen، بيركشن اوف ذا bladder. بعدين يحكي هذا الفيلم يحكي على البالبيت، يحكي على البالبيت فور لايت فور ديب، يحكي على البالبيت اوف ذا ليفر، بالبيت اوف ذا كدني، بالبيت اوف ذا سبلين، بالبيت اوف ذا بلادر، يحكي على البالبيت اوف ذا اورتيك pulsation. شباب المادة المطلوب من عندكم هو الاسسمنت اوف ذا هارت. الاسسمنت اوف ذا هارت هو انتم اخذتوه بالكورس الاول، لكن بهذا الكورس هو يعتبر واحد من الاوتلاين الموجود بالمنهاج، وحتى يصير كومبليت الهارت ساوند لازم ويا another assessment اللي هو الابدومين والثوراكس. والابدومين والثوراكس ايضا انتم اخذتوها بالكورس الاول بالهيلث اسسمنت، فانه هذا الكورس مطلوب من عندكم هذول الثلاث سيستمات. انا هسه جبت وهذه السيستمات يتطبق على المرضى في ابن البيطار، وموجودة ايضا بالاسسمنت الورقي اللي انتم تاخذوه بابن البيطار. فلهذا السبب انا اكد لكم عليها شباب، بالاضافه الى تاكيدنا على الهيلث اسسمنت اللي هو عندكم واللي يضمن الهارت والثوركس والابدومين، فاني جبت لكم افلام تتعلق بدول الثلاث سيستمات حتى اتذكركم لاجل التذكره. اول فيلم اللي يضمن الاسسمنت posterior thorax، الانسبكشن والبالبيشن والchest expansion والtactile fremitus والبيركشن والdiaphragm excursion والauscultation of the breathing sound. To assess the thorax, ask the patient to breathe normally as you observe his respirations. Respirations should be regular and symmetrical, and the accessory muscles should not be used. The patient should breathe comfortably while sitting with his arms at rest. Now move around slowly to the patient's back. As you do this, assess the anteroposterior and lateral diameters of the thorax. Normally, the lateral diameter is up to twice the anteroposterior diameter for a ratio of about 2:1. Still standing behind the patient, use your finger pads to palpate the spinous processes. They should be evenly spaced and non-tender.
Next, assess respiratory expansion. To do this, place your thumbs at the level of T10, or the 10th thoracic vertebra. Spread your fingers, allowing for small folds of skin between your thumbs. Ask the patient to take deep, slow breaths. As he does, watch your thumbs move with respiration. Their movement should be symmetrical. Next, assess for tactile fremitus, or voice sounds palpated on the chest wall surface. Using the ball of your hand, feel for vibrations as the patient repeats the phrase 99. Move from the apices inside the scapula down to the lower and lateral thorax. In each location, you should feel equal vibrations. 99. Now perform mediate percussion using a systematic pattern so you can compare the two sides. Resonance should be equal over the lungs. You should hear dullness over the diaphragm. Hyperresonance means you found an area of increased air in the lung or pleural space, as with a pneumothorax or acute asthma. Abnormal dullness indicates decreased air in the lungs, as with atelectasis or a buildup of pleural fluid. Now assess diaphragmatic excursion. To do this, ask the patient to exhale and then hold his breath. As he holds his breath, percuss from the scapula down to where the sound changes from resonance to dullness. Mark this spot with a pen. Now ask the patient to inhale deeply and hold his breath as you percuss further down to the new area of dullness. Mark this spot too. Repeat this process on the other side. Measure the distance between the set of marks on each side. Normally, this distance, which represents diaphragmatic excursion, measures 3 to 5 centimeters and is equal on both sides. Next, assess the kidneys using blunt or fist percussion over the costovertebral angle. Percussion in this area should not cause tenderness. Finally, auscultate breath sounds with the diaphragm of your stethoscope. To do this, instruct the patient to breathe deeply through his mouth. Starting at the lung apices, auscultate the lungs. Move systematically from side to side down the patient's back and laterally toward the axillae. Be sure to listen for at least one complete respiration at each location. To assess the thorax, ask the patient to breathe normally as you observe his respirations. Respirations should be regular and symmetrical, and the accessory muscles should not be used. The patient should breathe comfortably while sitting with his arms at rest. Now move around slowly to the patient's back. As you do this, assess the anteroposterior and lateral diameters of the thorax. Normally, the lateral diameter is up to twice the anteroposterior diameter for a ratio of about 2 to 1. Still standing behind the